Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid: The Twin Snakes. Wir sind endlich im Untergrundhangar angekommen, beziehungsweise zumindest im Gebäude. Wir gucken mal. Hier war das Snowfield, wo wir gegen Snapwolf gekämpft haben. Hier war der Hochofen, wo ein bisschen doofe Action war letztes Mal. Hier waren die Cargo Elevators, die gehen relativ weit runter. Und hier im Warehouse, das noch nicht so ganz fertig ist, wie Ordecon ja erzählt hat. Weil der Hauptfokus darin bestand, den Hangar von Rex fertig zu kriegen, haben wir gegen Vulcan Raven gekämpft. Wir haben erfolgreich ihn besiegt. Da liegt noch das... Alter, ich würde es so gerne mitnehmen. Warum ist Snake nur so ein Schwächling? Die Vulcan-Cannon von Raven liegt hier noch. Und er hat uns noch erzählt, dass Decoy Octopus gestorben ist, nachdem er sich als DARPA-Chef getarnt hat. Warum auch immer er das getan hat, das hat er uns leider nicht gesagt. In der Zwischenzeit hat Master Miller die Hintergrundgeschichte von Naomi hinterfragt und untersucht und hat festgestellt, dass Naomi nicht diejenige ist, für sie sich vorgibt zu sein. Campbell weiß Bescheid. Wir sind natürlich ein bisschen geschockt. Er möchte sie aber erstmal verhören, bevor er sie unter Arrest stellt oder irgendwas. Und ja, so langsam kommen halt auch Zweifel auf, dass eventuell auch Campbell irgendwas zu verbergen hat, weil so wirklich rausgerückt mit der Sprache wollte er dann auch nicht, als es hieß, ja, wir können Naomi nicht unter Arrest stellen, wir brauchen sie trotzdem für die Mission. Ja, aber mehr hat er nicht gesagt. Alles ein bisschen komisch gerade, aber nachdem wir jetzt auch Vulcan Raven besiegt haben, existieren eigentlich nur noch 2 von den ursprünglich 6 Foxhound-Mitgliedern, nämlich Revolver Ocelot mit nur einem Arm und Liquid Snake, der höchstwahrscheinlich den Sturz aus dem Hind überlebt hat. Dann gehen wir mal weiter. Wir sind kurz davor, bei Metal Gear Rex anzukommen. Was soll denn noch gegen uns geworfen werden? So, der übertriebene Kameraraum ist ein bisschen genervt worden. Es sind jetzt nur noch ein paar Kameras und Wachen, die hier patrouillieren. Finde ich eigentlich ganz interessant, diese Umgestaltung des Raumes. Guck. Jetzt pass auf, ich mache einen Big Brain Move. Pass auf. Hey. So. Damit haben wir die Wache. Jetzt müssen wir noch auf die da oben aufpassen und auf die Falltüren. Warte. Treffer. Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt freie Bahn. Es sind halt wirklich nur noch diese 2 Kameras gewesen. Ansonsten, ich habe nie gezählt, wie viele es sind, aber es sind halt übertrieben viele noch gewesen, die hier aufgebaut wurden. Man wollte halt unbedingt vermeiden, dass irgendjemand in die Nähe von Rex kommt. Aber wir haben es geschafft. Underground Base. So, da steht das große Ding. Metal Gear Rex. Im Vergleich zu Metal Gear TX55 und Metal Gear D wahrscheinlich der gefährlichste. Gut, Metal Gear TX55 hat nie offiziell funktioniert. Den haben wir besiegt, bevor er überhaupt gestartet wurde. Und Metal Gear D... keine Ahnung. Schwierig. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking.
Where are you now? Right in front of Metal Gear. But it's strange. What is? There's nobody here. No guards, no mechanics. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys. And besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course. But there are ways. Are you a hacker? Yep. That describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Okay, Ordecon versucht, was rauszufinden. Wir reden mal mit Campbell. Snake, stop that launch. Head for the control room in the underground base. The control room is on the 3rd floor of the underground base, isn't it? There's no time. Ich finde es immer wieder schön, wie sie einfach komplett ignorieren, so, oh, what the fuck, hier, ja, riesiges Ding, krasser Scheiß, Doomsday Device. Nichts. Snake, isn't the detonation code input system in the control room? Hurry up and get in there. Ja. Niemand sagt was dazu. Das finde ich ein bisschen schade, so, wow, das Ding ist riesig. Oder gar nichts, null, nada, niente. Irgendwie langweilig. Okay. Wir gucken mal, dass wir hochkommen. Diese Sektion wurde tatsächlich auch ein bisschen, eigentlich komplett abgeändert. Zum einen haben wir hier nochmal eine zusätzliche Wache, die wir gerade eingeschläfert haben. Und zum anderen wurden hier die Loading Points verändert. Das ist jetzt einfach nur ein riesiger Raum. Sonst hast du hier Leitern gehabt, wo in der PS1-Version halt neu alles geladen wurde. Alles weg. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I've never met a system I couldn't bust into. Okay. Keep trying. Okay. Ich muss jetzt nur gerade aufpassen. Ich weiß nicht, wo die Wachen herkommen. Oder ob überhaupt welche kommen. Da ist eine Wache. Ja, guck mal, da kommen welche. Und der hat uns gesehen. Just imagining things. Jetzt läuft er den ganzen Weg hier rüber. Nur um festzustellen, dass ich weggelaufen bin. Süß. So. Jetzt hat er es eh wieder vergessen. Jetzt läuft er wieder zurück. Schön. Ah, die Wachen sind einfach so geil. Oh, der hat mich gehört. What was that sound? So. Habe ich jetzt mal hier ein bisschen freie Bahn. Danke. Okay, Ordecon hackt noch ein bisschen. Hat er es geschafft? Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? Haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one up until now? Because of the missile's rocket propulsion system. It would be picked up by enemy satellites. Because of that? But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems.
An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. It would push back the signing of the START 3 treaty. If word gets out about this weapon, it'd cause a whole world of trouble. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested. Only simulated. You mean with VR experiments? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So, you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Ziemlich hinterlistig. Ach je, und natürlich wusste Campbell davon Bescheid. Ach, Alter, da ist ja noch einer. Das Gute ist, der wird jetzt abgelenkt von seinem Kumpel, der da wach ist. Schläft. Snake. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? That's part of it. Arms Tech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That, plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like they were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah. And Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Ein altes Relikt aus kalter Kriegszeit. Naja. Wir sind oben. Was können wir hier tun? Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? Liquid. I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site. If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese.
What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about the new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion. All for money. That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox Dye vaccine in our demands. Fox Dye. It killed Octopus and the Arms Tech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with amphetamine and adrenaline levels in the blood. They deployed a product still in development into live combat. No surprise it was unreliable. They must have been desperate. In any case, have you heard from your friend Colonel Sergei Golukovich at Spetsnaz yet? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? That Golukovich, he's no warrior. He's a politician. Maybe so. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we joined forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. It's going to be a long war. We could still escape. We have the new nuclear power, and we're going to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? Fighting the whole world? From here, we can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar and totally immune to interception. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. But boss, what about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, you can call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. Boss, you're not worried about the PAL being overridden? If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Arms Tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her?
Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So, how do we deactivate them? Okay, you see, the override system that the President was talking about, it can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? You need the keys for input. 3 of them. But I only have the one. Where are the others? Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes, it's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. You input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system, and it's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Okay. Ich finde es übrigens witzig, dass kein Alarm jetzt ist. Im Original hätten wir jetzt eine Alarmphase, müssten wegrennen. Hier denkt sich das Spiel so, nö, warum? Okay. Sie sind kurz davor zu zünden. Und uns ist die einzige Möglichkeit, das noch zu verhindern, gerade in den Abfluss gefallen. Dann holen wir es schnell wieder zurück. Man hat schon kurz gesehen, tatsächlich, dass sich der PAL-Key geändert hat. Letzte Folge. Da war es nämlich schon der Gefrorene. Ups. Naja, egal. So, wo ist jetzt die Wache hin? Ist sie jetzt da unten? Nee. Ach nee, das sind Liquid und Ocelot, wo ich gerade das sehe als blaue Punkte. Okay. Wir müssen den Schlüssel finden. Ich gucke gerade, ob da die Ratte ist. Ja, die Ratte ist da. Dann hat sie ihn gefressen. Perfekt. Je nachdem, wie viele Alerts du hattest im Verlauf des Spiels,
ist der Palkey entweder tatsächlich hier unten im Abfluss, wenn du zu viele hattest, und wenn du nicht so viele hattest, dann hat ihn die Ratte gefressen. Dann musst du die Ratte töten. Das sagt dir aber auch Master Miller. Wahrscheinlich beim ersten Mal durchspielen wirst du eh die ganze Zeit hier in dem Wasser suchen. Und irgendwann mal wirst du halt gut sein und dann ist er halt nicht im Wasser und dann ruft dich Miller an und sagt dir, es muss auf jeden Fall eine Ratte gefressen haben. Okay. Muss man aber auch erstmal wissen. So, wir haben den Palkey wieder. Wo ist er? Da. Und wir müssen insgesamt 3-mal den Key eingeben. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir eventuell, vielleicht, hoffentlich, da oben wieder reinkommen. Gucken wir mal. Sieht gut aus, die sind gegangen. Wir machen die Kameras kaputt und gehen rein. Code number 1 confirmed. Awaiting PAL code number 2. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2, freeze the key. Okay. Als nächstes freeze the key, so wie er es gesagt hat. Next, you've got to cool the card key. Where should I do that? This is Alaska. Go outside. It's cold everywhere. But you're close to the warehouse where you fought Raven, right? That place is right in the middle of the permafrost layer, and there's no heater either. That key is actually an IC card. Its connector pins and main body are made of a shape memory alloy. It's designed so that unless it's been changed to the correct shape, it won't be recognized by the PAL code input terminal in the control room, and the detonation code won't be entered. Echt clever. Okay, dann gucken wir, dass wir vielleicht nochmal zurückgehen, wo wir gegen Raven gekämpft haben. Damit wir den wieder einfrieren können. Das haben wir ja schon geschafft. Schlafen die eigentlich immer noch? Ja, tatsächlich. Cool. Aber der wacht auf jeden Fall gleich wieder auf. Also wenn wir wieder zurückkommen, müssen wir aufpassen, was hier abgeht. Nein. Nix da. Ja, das sollen sie machen. Ich bin weg. So, Achtung, Wachen. Okay. Achtung, ich wäre fast reingelaufen. Das wäre ein bisschen traurig geworden. Ich bin einfach blub und weg ist er. Okay. Das Problem ist, hier sind schon Wachen, nicht so wie im Original. Die sind eigentlich erst da, wenn man hier nochmal vorbeikommt. Aber hier sind sie schon unterwegs. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Einfach ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja, so viel dazu. So. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Wo kommen sie her? Von unten. Okay. Die kommen von unterschiedlichen Orten. Alter, wie krank ist das denn? Die sind nicht alle hintereinander unterwegs.
just imagining things. Krasse Dudes auf jeden Fall. Okay, ist immer noch normal Temperature. Wir müssen warten, bis er blau wird. Ich weiß nicht, ob das passieren kann, während ich den so ausgerüstet habe. Müssen wir mal ausprobieren jetzt. What's that? Alter, die sind mir hier viel zu viel unterwegs, Mann. Und die sehen mich halt so krass schnell. Okay, er ist gerade blau geworden. Würde ich sagen, bringen wir den noch ganz kurz oben ins Terminal und dann machen wir einen Cut für heute. Und schauen, wie es dann weitergeht. Dann haben wir wenigstens 2 von 3 Codes eingegeben. Um das ganze Ding auch hoffentlich aufzuhalten hier. Eigentlich dumm von Ocelot und Liquid, dass sie uns jetzt damit davonkommen lassen. Sie hätten jetzt einfach die Tür zulassen können und wir hätten ein Problem. Aber gut. Soll nicht mein Problem sein. Spiel uns ja in die Hände. Sieht er mich? Nee. Ah, doch jetzt. Gute Nacht. Die hören halt alles, was ich hier auf dem Boden mache, ne? Ist ein bisschen nervig. Muss ich die ganze Zeit langsam laufen? Wer will das denn? Okay. Nummer 2. PAL code number 2 confirmed. Awaiting PAL code number 3. Okay, there goes PAL code number 2. Next comes PAL number 3. Warm the key. Okay, aber das machen wir beim nächsten Mal. Leute, es ist kurz davor, dass wir es schaffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es wird spannend, Leute, beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Lasst eine Bewertung da für diese Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.